Hola, buenas tardes de sábado a todos. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal todo? ¿Bien? Resulta que he acabado mis quehaceres de sábado y digo, bueno, pues mira, voy a seguir con el Dead Synchronicity, que me distopeo encima. Vamos a ver qué pasa de nuevo en este juego de realidad, distópica. Vamos a ver si lo detecta, lo primero, como siempre, y sobre todo, lo primerísimo, que os decimos siempre, que es imprescindible decir en este programa, pues que la canción que acabáis de escuchar es del amigo TrialCore. TrialCore, te amamos, muchas gracias. Me vais a negar que es un temazo. ¿Me vais a negar que es un temazo? Pues es un temazo, no me lo podéis negar. Así que pasaos por sus sitios virtuales porque en serio que hace cosas, wow. Os va a gustar, os va a gustar. Y nada, vamos a seguir con el Dead Synchronicity, a ver si hoy conseguimos avanzar un poquito más. La última vez se puso la cosa... ¡Ostras! Hola, Pepaco, ¿qué tal? Muy buenas. Guau, mejorar la tarde del sábado, ya ves, ¿hay algo mejor para una tarde del sábado que una realidad distópica? Yo creo que no. Es mi humilde opinión. Así que nada, muchas gracias por pasarte. Y vamos a ver si continuamos. Nos habíamos quedado en que teníamos como un montón de cosas que solucionar. Y la verdad es que... Uy, espera un momento que el juego me está dando como problemas extraños. No, se me acaba de cerrar el juego. ¿En serio? Me acaba de petar el juego. Repetimos. Sí que estamos bien. O sea, genial. Os juro, ¿lo estabais viendo? ¿Estabais viendo el título de crédito? Sí, F total. F for respect. O sea... Pero bueno, mira, si veis la intro, que nunca... Bueno, la intro. Los títulos de crédito que nunca los habíais visto. Vale. Vamos a continuar. Me acabo de dar cuenta, después de todo lo que vimos el otro día y tal, que el cursor es en realidad un trozo de cristal afilado. Bueno, pues teníamos a este señor anciano que quería abrir para que no se lo llevara la policía de Fahrenheit 451 y no podía. Habíamos conseguido arrancar aquí una señal y habíamos conseguido que el padre Blake se pirara de aquí. Tampoco sabemos muy bien, porque bueno, sí nos daba una ramita. No podíamos bajar a la boca de la alcantarilla porque estábamos a oscuras. Este es el centro médico al que teníamos que pasar a recoger morfina para misa, que es la que nos dio lo que necesitamos. Bueno, esto está siendo muy confuso. A ver, el tema es que nos hemos despertado. Ha pasado algo, una cosa que llaman la granola, una cosa muy distópica. El mundo se ha ido a tomar por culo. Y entonces no sabemos ni cómo nos llamamos. Nos llamamos Michael porque tenemos ahí un recuerdo de algo. Entonces, hemos despertado en un campo de refugiados y hemos intentado llegar hasta aquí, porque la gente está enfermando de algo que se llama, que lo llaman como, las personas enfermas las llaman como disueltas. Bueno, si no quiere pescados podridos. Sí, hay muchos cabos sueltos, efectivamente. Total, que estamos buscando la forma. Mirad qué escena más bonita para que os siga contando. Odio esta escena. No, tío, no. Nos pasan cosas así. ¿Vale? Como de repente... No, tío. No, tío. Qué escena más bonita para empezar con el directo. Socorro. Bueno, pues ya lo estáis viendo, ¿no? Este tío de vez en cuando tiene como déjà vus extraños. Tiene como déjà vus extraños y nada, hay una parte de todo esto que estamos, sobre todo, lo que queremos llegar es al centro médico porque tenemos que conseguir medicinas para el centro de refugiados y queremos ver si han desarrollado o no una cura. Ya, así mínimamente esto va a ser todo. Ah, esto no lo habíamos leído. Bueno, el tema es que solo podemos entrar
al centro médico o bien motorizadas, ¿vale? Y hay una moto por ahí, pero no tenemos las llaves, surprise. O tenemos la teoría de que se puede llegar por aquí, ¿vale? Por estos matorrales, muro de árboles y matorrales. Pero no tenemos nada para cortar los árboles y los materiales, porque nuestro inventario es tal cual un cubo de basura. ¿Vale? No, ahora está un poquito mejor. Pero bueno, tenemos eso, un cristal grueso que nos dice que se va a romper, una palanca que hemos usado para muchas cosas ya en realidad, la funda del asiento, unos clavos oxidados, un tirachinas, why not, la señal metálica que os decía antes, los guantes, un folleto que dice que le recuerda un poco como a su pasado y la pulsera que nos han dado para poder salir del centro médico. ¡Hola! ¡Hola, Dani! ¿Qué pasa? Basura, bueno, los guantes no son basura. O sea, hay cosas que sí. Tenemos una señal metálica rota, eso es basura. Y un trozo de cristal que literalmente hemos roto nosotros. Pero bueno. Y eso, aquí no podemos, no sé si podremos llegar por la alcantarilla, pero no podemos llegar porque no hay luz, no tenemos luz. ¿Cómo va vuestro sábado? Menos distópico que el de este señor, espero. O igual no. Aquí es que yo creo que ya no podremos. ¡Ay, me cago en la leche! ¿Me siguen pegando unos sustos? It's like floating in a dense liquid, while everything around me changes and repeats in cycles. Entonces por la academia. ¿Eso qué es, cariñet? ¿Es un juego? ¿No estabas con el Books Spang, Snacks, cómo se llame? Mi dislexia no me permite pronunciar las cosas bien, ya lo sabes. me lo perdonas, ¿vale? Pues eso, yo quería ayudar a este pobre señor, pero es que no sé exactamente. ¿Podemos darle de hostias al muro? No. Un juego de una academia de balón prisionero. Siempre encuentras las cosas más extrañas, tío. Vale, me centro. Eso, queremos ayudar a este señor a entrar y queremos entrar en el centro médico. El tema es cómo hacer cualquiera de las dos cosas. Porque como ya vimos el otro día... Vaya, vale. I'd rather not think about what those savages would do to this old man and me. Bueno, ya me ha contestado una cosa que no me había dicho nunca. El Book Snacks es muy profundo, querías un juego de deporte. Muy bien, hay que combinar, también te digo. Yo estoy jugando a esto y al Blasphemous. Esto lo necesito para relajarme un poco. I doubt I'd accomplish anything using the pieces of the metal sign with that. A ver. O sea que igual sí que podríamos abrir la ventana del sótano, pero con esto no. Pero... old man needs to find shelter. I'm afraid that in his condition, and his age, he wouldn't last long out there. I feel for him, but I don't see how I can help him. Había desaparecido también el hombre este, el anciano que había en el centro. Vale, pues... Es que tengo como la sensación de que lo tengo en la punta de la lengua, ¿sabes? En plan de... o del dedo más bien. En plan de, esto seguro que lo puedo hacer. Pero no sé cómo. O sea, no se me acaba de ocurrir. Vale, vamos a seguir a ver. Esto es el campo de refugiados. Y aquí tenemos la alcantarilla. Y el árbol este. Ah, ya se ha ido el padre, ¿cómo se llame? Que hayamos puesto una cuerda para irnos, pero ya está. Hemos cogido ahí lo que el padre nos había pedido. Y tenemos una alcantarilla roñosa, con la cual probablemente acabaremos llenando nuestro inventario. Lo sabemos. In the distance, the other end of this tunnel fades out of sight among the shadows. Where does it lead? Yo creo que vamos a llegar por aquí, o sea, hasta aquí por la alcantarilla. Pero, claro, seguimos sin tener luz. Así que eso. Conseguir luz. Conseguir algo para cortar todas las hierbas que nos lleven al centro médico. Oh, shit. The key's not in the ignition.
También este señor es que es muy feliz para vivir en un mundo distópico, ¿eh? Momento de, oh Dios mío, no tiene las llaves puestas. Sorprendente, ¿verdad? Cago en la leche. Oh no. It's starting again. It's amazing. Everything changes. Everything. Es que ya me lo sé. Pero es que es verdad que cada vez es una escena distinta. Son como, en realidad deben ser como pistas. ¿No te apetece llenar tus bolsillos con todas esas mierdas? Es un poco Diógenes el prota. A ver, estamos en una aventura gráfica y sabemos lo que eso significa. Hay que coger charco de sangre. Eso, fijaos, la de veces que hemos pasado ya por aquí y ni me había dado cuenta. O sea... And the barbs look like they tear you to pieces. It looks like the army wanted to make it very difficult for anyone who might get the bright idea of trying to escape. Podría molar tener la cizalla del hombre que está intentando abrir la puerta para llevarnos un poquito de alambre de espino a lo mejor. Pero bueno. Voy a repetir, ya sabéis que esto es una aventura gráfica. Es cuestión de seguir por los sitios hasta que suene la flauta. Esta es a la que le tenemos que dar la morfina porque su marido está aquí y lo han tiroteado. Todo lo que no esté pegado a algo al bolsillo. Pues también las escape rooms se basan en eso. En tocar todo lo que no esté pegado al suelo. O sea que escape room es una especie de aventura gráfica en vivo. Oh no. Here comes that sensation again. It's like floating in a dense liquid, while everything around me changes and repeats in cycles. Es como que tengo la sensación de que son como pistas. Que te está enseñando cosas. No sé. Igual me estoy rayando yo, ¿eh? Os recuerdo que en el retorno de Obradin estuve un episodio entero. Un episodio entero intentando reconocer a los personajes por sus zapatos. Que al final con un par hacerte y todo, ¿eh? Lo tengo que decir. Estoy muy orgullosa, pero no era la manera. Bueno, espera. Better not. In my clumsy hands, this slingshot is already dangerous enough unloaded. Vale. Pero tenemos un tirachinas. Si un tirachinas no sirve para eso. Esta mujer no quiere saber nada de nosotros hasta que traigamos la morfina. Por aquí no podemos seguir, ¿no? Este es el muro de la vergüenza. Adivinad para qué sirve. No tenemos... Aquí teníamos a Rose. Es verdad, se me había olvidado ya. Pobrecita Rose. Aquí teníamos a Rose, que se supone que sabe algo de nosotros, pero tenemos que pagar para poder entrar con ella. Cómo mola esto del mundo posapocalíptico. Muy divertido. Muy divertido. Ya. Shoot over there, even if I had a projectile handy. I consider myself rather clumsy. Ya, eso también me lo creo. Sí. La verdad es que me lo creo, Michael. Me lo creo del todo. Pues eso. Y aquí tenemos al señor conseguidor de cosas. Pues no sé si le servirá para algo. Aquí teníamos los bidones que se supone que nos deja usarlos para algo. Pero... Igual hay algo más que se me está escapando. El bar de mala muerte de cualquier momento. A ver.
El cazador es que no nos decía nada más. Hank de Hunter. I should be going now. Fine, Mike. You're welcome anytime. Remember, dude, here we can get you whatever you need. No questions asked. Quiero morfina, pero nunca me traéis lo que quiero en realidad. Quiero puta morfina. No, esto no. I prefer to hold on to it. I think this will be more useful to me. Pero si estás diciéndome... ¿Cómo? Voy a probar a abrir los bidones, sí, Pepaco. Estaba pensando que con la palanca igual... Igual nos ganamos una paliza, también os lo digo. I'd only end up denting the metal of the drums a little. Chiquillo, ¿no sabes hacer una palanca? No sé si voy a poder abrirla. I'm afraid I can't. Espera un momento. Estoy pensando, ¿podremos amortiguar el sonido de romper esto This con quilted esto? fabric fits the size of the window perfectly. Joder, si es que yo debería ser ladrona. La palanca debería servir para todo, ¿verdad? Pero es que en todas las aventuras gráficas igual. En 80% de las aventuras gráficas que jugáis, si os dais cuenta, hay una palanca. Y se usa para el 20% de las cosas para las que en realidad debería poder usarse. Pero bueno, da igual porque se me ha ocurrido Okay, esto. let's try this. And let's cross our fingers that the seat cover absorbs the noise of the breaking glass. If the soldiers next door find me, they'll blow Cruzad my los head dedos, off por without favor. bothering to Cruzad ask los questions. dedos. Ale, señor, baje por ahí. You've done it. Thank you. Thank you. I'm safe now. God bless you, stranger. You saved my life. Take care of yourself, old De man. nada. Venga, And I don't señor. have to tell you, don't Baje, por open the door favor. to strangers. Fíjate, al final no tenía ni idea de que íbamos a poder usar... Ay, espera, coge la cizalla. Pues mira, igual con la cizalla podemos cortar toda la vegetación que nos impide el paso al centro médico. O igual es un poco raro y se me han ocurrido ideas horribles. ¡Chan, chan! Vamos a probar. Cizallita, cizallita. ¿Sirves para cortar la malecita? Let's see what's on the other side of this head. ¡Boom! Perdón por el golpe. No, please. No, por favor. These visions. My head. You won't get any of his things. I won't allow it. Do you hear me? Michael, is that you? Thank God we found you. It's me, Chris. Don't you recognize me? But there is a solution, Michael. All is not lost. Chris. There is still a possibility of salvation for us. For each and every one of us. You have to stop this, Michael. You have to quit. I can't. ¿A que somos borrachines? Destroying us, don't you see? It's killing us. It's that demon inside me. I'm sorry. I'm so sorry. These visions are getting more intense all the time. The pain is unbearable. Who's Chris? Salvation is still possible, he said. Could that be true? And once again, that female voice that's been haunting me since I woke up. Who is she? Why was she so distressed? What Ni the idea, hell chaval. happened to us? Or is going to happen to us? A ver, ¿qué hemos escrito? Aún existe salvación, dijo Chris, el hombre de mi visión. ¿Podrá ser eso verdad? Ay, nos queda el Beechwood Oracle este, que no sabemos lo que es. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, vamos bien. Vamos bien. Oh, qué chulo esto. Me reorganizan la pantalla y yo ya soy feliz. O sea, como veréis. More of that barbed wire that adorns all the city's buildings. If I get up close enough, I can hear a slight buzz, a sure sign that this fence is electrified. Vale. Pero podemos usar los guantes con There's la no need to cizalla. hand. Okay, I'll wear the gloves Gracias. to cut the electrified wire. Gracias. Es que es difícil al final encontrar la combinación. Es decir, quieres
que use la cizalla con los guantes. Pero ¿cómo exactamente le dices que lo haga? Usas la cizalla, usas los guantes, la cizalla con los guantes. ¿Qué pasa aquí? Let's see what's down here. Búnker, It's ¿eh? a trapdoor, and it looks like it hasn't been used in a long, long time. Búnker, búnker. Ah, mira, por eso lo han organizado así la pantalla. Oye, qué chulo, me gusta. Vale. This door Habitación leads to a oscura. dingy back room. What the hell could be in here? I can hear the buzz of electricity coming from inside, but I can't figure out anything more without a little more light. Tengo que deciros que los objetos se utilicen para más de una cosa es un algo que siempre me ha gustado mucho de las aventuras gráficas. Cuando en una aventura gráfica solo tienes un uso para las cosas, no es que no me guste la aventura gráfica porque las clásicas eran así, pero prefiero siempre que pueda haber más de un uso para el mismo objeto. Me parece que tiene como más sentido. Bueno, vamos a coger la garrafa de ácido. ¿Para qué? Pues no lo sabemos. Qué escena más bonita. Sí, le da mucha más profundidad. Yo también lo creo. Porque además luego te encuentras en situaciones de... Bueno, a veces pasa, ¿no? Porque tenemos una palanca, porque no puedo abrir un bidón. Pero a veces te pasa que es como de... Jolín, ¿y por qué has tirado no sé qué antes de usarlo? Si lo podíamos haber usado aquí. Y te da rabia. Esta escena tan bonita también aquí. What is this place? Yep. Where the devil am I? It seems like the small building at the ground level is just camouflage. The most important part is here underground. Are all of them dissolved? Disueltos. How many patients can there be packed in here? Dozens? Hundreds? This is horrible. La verdad que sí. Es bastante horrible. O sea, pero están como haciendo experimentos con ellos, ¿no? Let's see if this grate can be removed. No pasa nada, tenemos una palanca. Ah, mira, sí que se puede. Looks like this hole leads to a passageway on the other side. Vamos a ver. Ay, mira, me gusta esta nueva organización de la pantalla que están haciendo. A ver, It's carrito sagging from con- the weight and so dilapidated that I doubt this janitor's cart has many more trips left in it. Aquí tenemos otra puerta. A tiny lock is preventing me from opening the door, and despite its size, it seems to be very strong. Vaya, por Cthulhu. ¿Y si usamos esto? Maybe a professional burglar could do it, but I can never pick this lock. It's just a Chico, handful of Michael, rusty inténtalo nails. por lo menos. Bueno, venga, vale. A ver qué hay en la bolsa. Ah, no, que hay una bolsa negra. Una bolsa de cadáveres, It has a vamos. side zipper that's open. The lining of the bag is damp and sticky. What the hell could they have been keeping inside? Oh, Dios mío. Estas escenas molan muchísimo, me parecen una idea genial. Lo dices por la distribución de la pantalla. A mí también, la verdad es que me gusta un montón. Y además me parece que da como una sensación de lo que es el espacio mucho más coordinada para mantener el raccord. Está There's a muy bunch of chulo. papers stuck to the door of the closet. Una Seems to impresa, be some type of a ver. bureaucratic form among them. Protocolo de salida, brigada número 19 de 36. No tenemos fecha, no tenemos hora. Personal médico 2, personal militar 2. Tiempo 3 horas, localizador electrónico imprescindible, introducir dirección completa del objetivo. Ojo, actualizar base de datos geográfica. ¡Ojo! Siempre hay que actualizar la base de datos geográfica, que no se os olvide. Test de enfermedad verde, no infectado, rojo, infectado. Rifles de largo alcance recogidos. Hola, ¿qué tal? Vale. Military personnel, GPS, targets, rifles. I'm afraid what's described on these pages doesn't have very much to do with typical medical activities in a hospital. Hola, perdón. ¿Adrián Cerdá viene de Ontinyent, España? Y ahí estuve yo trabajando una temporada. Dani, ¿estás por ahí? Que tenemos no sé cómo se dice, un ontiñentero. Uno de Ontinyent, tío, aquí hay que rescatarle. Uno de Malasia. Ah, mira, además tiene miedo. Uno francés. O sea, tenemos uno de Malasia, uno de Francia, una chica de Nueva York,
Un chaval de Chicago, un señor que da mucho miedo de Sydney. Esto imagino que son baques de Kickstarter. ¡Ah, claro! ¡Claro! ¡Ay, el primero es el... Me meo fuerte. Y el primero es de... ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno! Parece buenísimo. Claro, es verdad. Recordemos que el juego se financió por Kickstarter. ¡Qué guay! Me caéis bien, todos. Todos me caéis bien. Y yo aquí buscando a Chris. Digo, igual está aquí Chris. A ver. ¿Dónde está Connors? Es que no están por orden alfabético, entonces. Qué bonito hacerles esto, ¿eh? Me parece súper guay. La verdad. Company, Miguel. Muy bien. Estos sois de máximo riesgo, es que me meo. ¿Tú no participaste tú en el Kickstarter, Pepaco? Judging by the horrible noise coming from the other side, this door must lead to the vast hall where the dissolved are going to their final agony. As Reverend Blake might say, Pobres a gentes. stairway down to the very bowels of the underworld. Pero no estás, ¿no? O no te... o soy yo que no me he dado There's a cuenta. bunch of papers stuck to the door of the closet. There seems to be some... A ver, ¿no me he dado cuenta? Es que no me enteré si no hubiera participado, la verdad es que estas cosas... ¿No eras tan rico? Me veo. Bueno, todas las contribuciones son importantes y válidas. Intentamos bajar. Vamos a pasar primero aquí. ¿Ves? Es que esta sensación de mapa mola muchísimo. Me gusta mucho. The future is in our hands. Ya ves. Collaborate, rebuild, report. From the text, I say this poster must have been part of a government campaign launched after the Great Wave. La dichosa Great Wave. A ver. Benches in front of the lockers. Typical locker room. And so is this musty smell of old sweat and dirty socks that permeates this entire room. Qué bonito. A ver, vamos a ver la vitrina. Locked, of course. I'm starting to get annoyed with this sense of ownership Sí, by seeing all the también people me... closets, Sí, lockers, and other storage furniture in this city. correcto, sí. O sea, voy a dejar que lo diga otra vez porque creo que es importante lo que está diciendo para cualquier jugador de aventuras gráficas del universo. Of course. I'm starting to get annoyed Comienza a with this sense of irritarme el ownership sentido by de seeing la all the propiedad de people todos y closets, cada uno de los lockers, dueños de and other armarios, storage furniture taquillas in the city. y demás muebles contenedores. Sí, sí, joder. ¿Cuándo nos vamos a encontrar una puta taquilla, armario, lo que sea, abierto? Oh, Dios mío. Unlike his neighbors, this door is hanging Bien, open. esta All I señora me see cae bien. inside are remnants of stickers and torn photographs. It looks like someone left in a hurry, without even saying goodbye. Bueno. Sistema de You must be ventilación. very deep underground, and the blades of this fan are barely turning half speed. Muy grandes, That muy explains grandes. why the air down here is almost unbreathable. Muy grandes. ¿Lo it? The floor of this place is one big revolting ashtray. It's a little disconcerting to note that cleanliness is not exactly a top Sí. priority in the hospital. Sí, la verdad es que no te da mucha confianza. Bueno, vamos a intentar usar la palanca, que es lo más Rather use a lógico. key to open this case. Gracias. I'm a bit short on time. So, Gracias, gracias. Bueno. What? Who is it? Who's there? What? excuse me, What are you doing here? Have you come to steal something? Take one more step and I'll call the soldiers. No, Espera, wait, espera, espera, please, espera, espera. Don't do that. Espera. Security, this is Nurse Uma Grundy. I need you to come right away. No, wait. A ver, no puedes delatarme. Estos soldados acabarán conmigo si me encuentran aquí. ¿Robar? No, te equivocas conmigo. No soy ningún ladrón.
Pensaba que la prioridad del personal médico era preservar la vida. Y tú vas a lograr que me mate. No, es que es demasiado dramática para no contestarle esta. Un momento, ¿has dicho Uma? Enfermera... Bueno, venga. Wait a minute. Did you say Uma? Enfermera Nurse Uma. Yes, that's my name. Wait, please don't turn me in. I know your father. I saved his life just Le a he few salvado hours la vida. ago. ¡Ay! I'm going to deport him to the Es la refugee hija camp. que decía que había desaparecido. Did you say my father? Tell me, how is he? Has anything happened to him? Don't worry, Uma. He's safe. He told me about you and your work in this place. He was worried. He'll want to know that you're all right. Wait, please don't turn me in. This is Nurse Uma Grundy. It turned out to be a false alarm. You don't have to come, thank you. Que es que ayudar a la gente tiene siempre su recompensa. Por lo menos en los videojuegos. What are you looking for, Michael? No nos vamos a llamar Michael, que lo sepáis. Cure? There's no such thing. You won't find it here or anywhere else. The authorities distributed a memo among the medical staff months ago. I'm sure you can still find a copy of it around here somewhere. It told us that they've definitely abandoned the search for a medicine. You made a mistake risking your life to get in here. The only thing we store Nuestro mundo here distópico is acabó pain. mejor. This place is a tomb for those poor infected devils, but also for the people who work here. I'm sorry, Michael. The dissolved are condemned to death. No, tiene que existir algo. A cure. Oh man. Poor Rod. Poor Colin. Bueno, igual no está aquí. Condemned to die. I heard their cries of pain out there. What really happens to the dissolved? These ¿Qué les people pasa? suffer the most Sufren y mueren de la manera más excruciating espantosa que he pain visto and die in the nunca. most horrible way I've ever seen. The first symptoms are bouts of Mareos y nausea and fainting, desvanecimientos. which become more frequent and prolonged as the disease progresses, until in the end their entire Su composición metabolism biológica enters entra a en state of shock. Hola. Then their entire cell structure dissolves. Su estructura celular se disuelve. There's no medical explanation. What? It just happens. But there's something even stranger about the disease. What could be stranger than what you just told me? Básicamente, The que puede... dissolved become erratic, unpredictable, eccentric. They're uncontrollable. That's why the army fears them. They're afraid of their unpredictable behavior, but also of their strange messages. So the sole function of this place is to keep ¿Seremos them locked disueltos away, nosotros? hidden and under the army's control. O sea, bueno, nosotros until no, death Michael. takes them off their hands, one by one. It's also why people who harbor the dissolved are punished. And ¿Y it's estos son also nuestros the reason mareos? for the existence of the cleanup brigades. Wow. A ver. Tenía entendido que contra los enfermos solo pretendía evitar el contagio. Ya, claro. Venga, mira, no le digas mentiras, Michael, por favor, ¿eh? Por favor, no insultes su inteligencia. ¿Y qué es lo que hacen los disueltos tan impredecibles y What is it that makes the peligrosos? dissolved so unpredictable and dangerous? They know, Michael. They know. You probably think I'm crazy, but I'm telling you, they know. They talk about events no one else knows about. ¿Ves cómo vamos a ser disueltos? They Es bring que vamos a back ser disueltos. information from the places they go, and they talk to the dead there, Michael. They communicate with the dead. They know, Michael. That's all. They're just sick people, Uma. No, they're more than just ordinary sick people. You wouldn't talk like that if you had been living with them, and their messages and their prophecies all these months. The cleanup brigades. I've seen Sí, all ya hemos visto cómo se las They're gastan. savages. I despise them. They're like predatory animals, heartless and unscrupulous. The rest of the staff refuses to share the facilities with them, so their lockers are out in the hallway. That's Ja, where they que keep se jodan. everything they need for their hunting expeditions. The GPSs, the disease detection tests, their ID badges. Each unit is made up Tienen of 2 test también, soldiers, rollo 1 COVID. doctor and 1 nurse. I mean, doctors and nurses collaborating with those Tío, es que es bloodthirsty fuerte, animals, es but then they fuerte. say, ¿Qué "What pasa do con you el juramento want? It's our hipocrático? job, and somebody's got to do it." Yes, that phrase sounds familiar. It's bone-chilling. Police and criminals using exactly the same words to justify their actions. Súper guay. Do what you gotta do. Sí, es lo que nos Seems to dijo be Hank slogan de execution Hunter. to this new world. A ver.
Acabas de decir que los disueltos realizan profecías. Did you just say the dissolved make prophecies? Let me tell you a story. When I first came to the center, I became friendly with a patient, a 13-year-old girl. All the time I was taking care of her, she never stopped chatting. She told me all about the underground highways. She said she went there every day. Underground highways? She said they all went there when they lost consciousness. Obviously, I felt great pity for the girl, but in time I also came to feel tremendous fear. I was afraid of that poor, hopeless child. Her visions, her dreams, her messages terrified me. And then one night she sat down next to another patient, an older woman who looked surprisingly healthy. According to our calculations, this woman still had a few months to live. The woman had just lost consciousness. Déjame con ella, será solo un momento, me dijo la... It won't be long now. And she took the woman's hand. And just seconds later, the woman started to dissolve, What? and writhing in pain, until there was nothing left of her but a puddle of brown, viscous liquid. The girl turned to me and said, Yo sabía que se "I knew she was marchaba y leaving no us, quería que se and I fuera didn't sola. want her to go alone. Sería muy That triste, would have been ¿verdad? very sad, wouldn't it, Uma?" Wow. The girl's face was still dripping with the remains of the patient. Wow, She knew what gente. was going to happen, Michael. She saw it. From then on, my fear became uncontrollable. I felt defenseless next to her. Ya no me extraña tampoco. Finally, my panic was so great that I refused to go anywhere near her. And I even, God forgive me, I felt Ay, por favor. relieved when she herself Es finally que dissolved. las Then profesionales Michael, de la medicina, that's why madre they're mía. so dangerous to the people in power now. En el campo de refugiados dicen que aquí se elabora una cura. ¿Qué pasa con esto, Uma? Well, if that's not the case, what's the purpose of a building ¿Cuál like es this? la función del edificio si no? Army deliberately keeps that rumor about a Ah, possible los soldados cure querían alive. mantenerlo vivo. You ¡Qué see, as listos! long as people still have some hope left, it is much Su control sobre la easier ciudad to será control más the city sencillo y more efectivo. effectively. Mira, It's a lie. I understand. This Genial. medical center was built just after the Great Wave, taking advantage of some abandoned underground facilities. That was when the authorities were beginning to work on their project to rebuild the city. They told Rebuild us the the city, building pero was si going no to están be rebuild used to nada. treat the first patients. Of course, we had no idea the disease would become so widespread. I left my job in a clinic downtown to come here. I wanted to lend a hand. They Qué bonita, demanded Uma. total Me cae bien, Uma me confidentiality gusta. about our work, to avoid causing panic in the population. Ya, Not even claro. my father knew what we were really doing in here. Yes. He told Sí, me es that verdad, we're el padre no massive sabía about nada. this. At first, we treated the patients with great care. There was medicine to ease their suffering and even research into a possible cure. Everything was going smoothly. Bueno, And then what happened? Things started to go wrong. When the number of patients multiplied, we couldn't keep up. And then we began to run out of even the most basic supplies. And that was when the army took over. ¿qué os apostáis a que nos toca control of the traer center. supplies? Yeah, that sounds familiar. Then they sealed off the building. No one was allowed to leave, not even us. We doctors and nurses have been shut in here for months. Madre mía. Isolated, O sea, out of hola, encerrados y aislados sin ver la luz del They sol. say it's for security Sí, ya, reasons. pero ellos sí que It's se for our van, los del own ejército. safety. Oh yeah. Now our medical care is limited to wrapping up the patients in plastic bags. Madre like mía. the ones they use to transport cadavers, Envolver a los and then enfermos. simply waiting for them to die. O sea, Little we ¿hola? can do to ease their suffering. Then we dispose of their remains, dissolving the black bags in acid for decontamination. And that's about it. That's What? all we can do with What? the resources we have. And Sí, sometimes todo, it's todo just muy too much bien, to bear. todo so cool. O sea, a ver, habéis leído esto, ¿no? O sea, que ahora mismo, como no hay cura, como no tienen tal, o sea, se dedican, enfermeras y médicos, o sea, se dedican a meter a la gente dentro de una bolsa cuando llega porque tiene la enfermedad y dejarla que muera. Por eso había bolsas que se movían. No sé si lo habéis visto, si os habéis fijado en la otra escena, ahora volvemos, pero es muy loco. Y por dentro tiene ácido porque así disuelves el cadáver y ya no contagia a nadie. Mira, la distopía. But I thought they were just controlling the patients to keep the disease from spreading. But that's a lie, a blatant lie. The spread of the disease is accelerating. The number of cases is multiplying every day, but it's not contagious. We ¿No es doctors and contagiosa? nurses have been treating the sick for months, in direct contact with them and their remains. Entonces? And the rate of contagion among us is no higher than out there. The army is lying. ¿Qué So hijos then, de how is the disease spread? We don't know, putero? Michael.
No one Fuerte. knows. What we do know is that it's not caused by direct contact with the victims. There's another reason for the Army's secrecy about the dissolved. De verdad, Fear. It's el human miedo nature es el to problema fear the siempre. unknown. We tend to panic when faced with something we don't understand. Eso es verdad. And this Eso damn decía Poe. disease is more than any of us can handle. Talk to my father, Michael. Tell him that I'm all right, that he shouldn't worry, that we'll be seeing each other soon, very Vale. soon. Vale, yo se lo digo, Uma, tú no te preocupes. Pero primero me puedo llevar la morfina. Vale, gracias. It's Nurse Uma, exhausted and dejected, held hostage in this hellhole by the army. El ejército siempre mal, ¿eh? El ejército siempre mal. O sea, aparte de que todo esto siempre me da un aire por lo de los disueltos y tal, que no lo puedo evitar al tema de Chernobyl, que también allí, ojito con el ejército, es que es Stalker, Stalker. Completely worm-eaten. Its decrepitude stands out even in this locker room. A ver que abramos los Let's cajones. see. Inside I only see dust and old papers and a tiny key. ¡Ah! Tiny Key. Pues vamos a ver si podemos abrir con la llavecita la taquilla de fuera, aunque no sé por qué estaría aquí la llave de la taquilla de fuera, pero bueno. Let's see if it's the key to this closet. Bingo. ¡Bingo! ¡Uy! Fíjate. I'm not Ah, mira, going un to take test. any. A small red LED is blinking on all of them, an unmistakable sign that they've been used. Ah, vale. Cajón de madera. What? Bueno. A ver, que estamos llenando el inventario con cosas que no parecen basura. Morfina, un cajón de madera, un localizador. According to one of the cleanup brigade's forums, this is the Aparato que device they emplean use para to orientarse en navigate sus during the salidas. raids. Sort Un of like mapa. an electronic map. O sea, It looks Google like Maps. some satellites are actually still working after the Great Wave. Mira Something tú. I could easily confirm if this contraption had batteries in it. Cago en la leche. Authorized vehicle pass. It's Oh! the ID that allows the cleanup brigades to get in and out of the hospital compound in their macabre ambulances. Boom. From what I can tell, the army can pump you full of lead if you try to come through the gate without one of these. Interesante. It's an internal army memo for the hospital's medical staff. The Vale, report un talks memo. about the failure to develop Desarrollo de a un cure remedio for para la dissolved, enfermedad de los and what's even disueltos worse, para the fracasado. decision to finally abandon the search for one. Ay, perdón. Vale. O sea que ahora podemos llevarnos una... Cierra el armario, por favor. Seamos gente ordenada. Better not. I'm an intruder in the building, and it's under the army's control. Going down to the main hall of the hospital. would be Ya, eso walking tiene straight sentido into the también. lion's den. Cosas útiles. Nadie daba un duro. Nadie daba un duro, Pepaco. No te sientas mal. Ni yo tampoco daba un duro. Anem. Mira, a ver si lo veis. ¿Veis que hay bolsas como esta? ¿O esta? Que se mueven aún estando cerradas. Es que de verdad me da algo. It doesn't look that safe. My knees are knocking just walking over it. This catwalk just revealed something to me about my former life, that I have a tremendous fear of heights. Ah, vaya, tiene vértigo. Vértigo, ¿eh? ¿Sabéis que tenemos un juego sobre vértigo en el canal? Bueno, no sobre vértigo, pero se llama Vértigo. ¿Vas a ver la película de Hitchcock? ¿Eh? Pues a lo mejor si estáis en YouTube lo tenéis por aquí arriba. Dadle un tiento. Vale, entonces tenemos que cargar el localizador a saber cómo. Muchos puntos coincidentes. Hombre, Vértigo no era tan de... Oh, Dios mío, la realidad está rotísima, ¿sabes? Pero bueno. Sí, sí. En este canal, de repente, le damos mucho al Vértigo. No sé por qué. Vamos a darle el a la enfermera Uma, que a lo mejor sabe cómo cargarlo. Hello, Uma. What do you know about the... Those savages, Ah, bueno, that's esto. where they keep everything they need for their hunt. Vale, vale. Uma, Talk to them, that will be seen very soon. Nos vamos a ver pronto. Uma, ¿tú sabes esto? I think this object is too useful to give away. I'll make better use of it. I'm sure of that. Besides, this contraption doesn't have any batteries. Si no, dice que no tiene baterías. No sé si se trata de un
de una traducción extraña. Porque yo pienso en recargarlo, pero igual se refiere a pilas. Que en inglés son batteries, ¿no? Vale. Igual lo puedo usar de... Es que fíjate, esta aquí es buenísimo, tío. Me encanta. Vale, pues nada, ya tenemos la morfina. Ay, Dios. Y también tenemos... pues un informe para llevarle a Colin y decirle que su hijo no tiene cura. Porque el hombre que nos ayudó... ¡Uy! Se ha ido la gente. The street is even more desolate and silent than it was before. I guess while I was in the subterranean hospital before the dissolved, the soldiers called the curfew. Eso, que el hijo del hombre que me salvó, su hijo parece que está infectado. Ah, mira, ahora sí que puedo hablar con la señora esta. Hello, señora. What are you doing out here, ma'am? What's the matter? It's my brother. He's disappeared. We don't know where he is. What do you mean he's disappeared? Well, we haven't seen him since he spoke to you. Since he ran out of Estupendo. the church. We've been searching for him for hours and can't find him anywhere. And you don't have any idea where he might have gone? No, he simply ran out of the door, completely out of control. I've never seen him so upset, and we haven't heard anything from him since. I just know that something terrible has happened to him. My brother is very sick and he shouldn't be out there alone and unprotected. I fear the worst. Estupendo. There's no reason to Pues think nada, that anything encontraremos has al padre Blake. I have a feeling that something awful has happened. I'm sure of it. Mujer, no te pongas en lo The peor. soldiers have already called the curfew. If they find him on the street alone and lost, in his condition, my brother is a very beloved and respected person. But those beasts don't care Ya, who he eso sí que is. es verdad. I understand. We have to get off the street. Please, if you see my brother, tell him Vale. to come home. Tell him we're waiting for him. Of course. Se lo digo, I'll do no se preocupe, señora. Bueno, pues eso, vamos a decirle al pobre... No sé si podemos entrar en la iglesia. Me encanta. ¿Oís eso? Me encanta que le hayan hecho el eco a los pasos. Incluso cuando no hay cúpula ni nada, suena como una iglesia. Es súper chulo. Love it. Vale. Pues... Vamos a decirle a este señor que su hija está bien o algo. Pues no, parece que no. The camp is closed, rat. Get away from the gate. ¿Qué dices? But I have to come in. It's urgent. What happened? There's no understanding you worms. Always wanting to get out of here. Once you're outside, you're dying to get back in. One of our soldiers was killed, and the camp will remain closed until the matter is cleared up. So take a hike. There was an Mira. attack? Yes. Someone hit one of the sentries in the Wow, watchtowers with a superataque. rock, made him fall out. Es el de los He was peques. killed instantly. Los hijos de Luckily, Misa han it hecho eso. seems there was a witness who saw the perpetrators launch No. the projectile. They've been detained. But we never trust the ¿Han detenido a los testimony of the críos? rats, so we're waiting for the criminals to confess or for the murder weapon to turn up. Ah, yo tengo. It's going to take very long to get the truth out of these kids. Ay, por favor, ay, To por find the favor. weapon they used to commit the crime. Good Ay, por God. favor. What have I done? I knew I shouldn't have gotten them mixed up in this. Michael, la hemos liado muy They're just a fuerte. couple of scared kids. Don't you see that? What are you planning on doing with them? Killing an official is punishable by death, and martial law is quite clear in this respect. Pero, Nano, que son They act críos. as adults, and they will pay ¿Cómo for que their está actions jugando con un as tirachinas? adults. As soon as they confess, or we find the weapon they used to commit the crime, we'll take care of matters. Do you have a problem with the law being enforced? You're nothing but a gang of warped Exacto. psychopathic Cerdos psicópatas y One more retorcidos, me word and gusta. I'll blow your head off right now, bastard. I Mi, couldn't mi, care mi, less mi, what mi, privileges mi, that mi, mi. bracelet might give you. Oh, Get que out no of me my cae. sight. Me caen fatal. Those pigs are gonna kill the boys. And it'll be my fault. I'll Sí. be responsible for their deaths. Sí. I can't let that happen. I have to do something, and fast. But what? Mira, de momento vamos a intentar pasar con la cizalla por el That would be alambre de espino. suicide. The guards would blow my head off. Joder. I'm not going to be able to get through the barrier. Until they find whoever killed the watchtower. Vale. Venga, pues Rifles soy and yo. slingshots. Tú eres tonto.
Shoot over there. Even if I had a I'm not going to be able to until they... No sé. ¿Dónde dejamos el...? No quería bajar. Ay, mierda. Cachis. Se me ha ido, perdonad. Es que me he puesto nerviosa con esto de que van a matar a los pobres críos. Es como de, pero putos locos. Claro. Venga, pues sube, por Dios, sube. Sube. Michael, sube. Venga, cariñet. Sí, venga, pero date. Venga, vámonos, chaval, vámonos. Doesn't look like it's happening. Even if I don't quite see how I could. A ver. It looks like quite a large river flowed through it once, but nowadays, only this dry riverbed remains as a reminder. Pero es que no me puedo mover de aquí. Ah, ya sé lo que tengo que hacer. No, pero no quiero disparar, quiero... Use this here. ¿Podemos hablar con este gilipollas? Me cae muy mal. The camp will open when those brats confess to their crime, or when we find the murder weapon. Those two brats are going to pay a very... And now... Those pigs are going to... I'll be responsible. I have to do something. And Ya, sí. If I can't put a stop to it, this is going to be the canvas where those uniformed bastards paint more of their macabre graffiti. And I'll be the one responsible. Even if I had... El arma del crimen es esta. Se lo podemos dar. I don't think I'd... Even if... I'm not going until they... Vamos a ver. ¿Y si I don't think somos... doing this would serve any purpose. A ver, ¿podemos hablar con el tipo este? No, es que no nos deja. Vale, vamos a pensar. Pensemos porque no puede ser... I'm afraid I can't... The vehicle barrier is down, and a sentry stops anyone trying to enter on foot. I'm afraid that the refugee camp is locked up tight. ¿Y si entro con una ambulancia aquí a lo bestia? No tengo ninguna ambulancia. Todavía. The truth is, I don't need it. I have my own way of getting inside the hospital for the dissolved without being seen. But I'm sure I'll be able to find some use for this ID. No, que me van a disparar. Ay, me pongo nerviosa. Perdonadme de verdad, ¿eh? Que sí. Sí, que te disparan, Michael. Te disparan. No, I have to save the mole's boys. I have to... Vale, pues nada, venga. What for? Es que claro, la idea sería darles el... ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos aquí? Even if I had... It doesn't look... Even if... I don't... Even if... A ver, es que esta música me está tensando mucho, ¿vale? Clean and well maintained. This bike is without a doubt the best look... Although, that's not saying much. I have no intention of getting any closer besides. ¿Puedo usar esto con la motocicleta? Me has dicho. No. A ver. Tiene que haber alguna manera. It's one of those plastic bags used to wrap up the patients in their final hours.
until they finally dissolve. The damp, sticky texture alone sends shivers down my spine. That means it's been used. Time is running out, and if I don't come on, ya sí, pero que no sé qué hacer. Dissolution is imminent. There's no point in rap. Espera, voy a guardar, ¿vale? Porque me estoy poniendo nerviosa, ¿ok? No sé si os habéis dado cuenta, por si acaso. Tío, debe ser algo súper fácil de hacer, pero que no me... O sea, esta es el arma del crimen. Even if I don't rifles. Even if I had a project. No sé cómo hacer esto. No quiero bajar. I'm not going to be able to get until they find who. I'm not going until they find whoever killed the watchtower sentry. I'm not until they. I'm not going until they. Que sí, tío. Until they. I'm not until they. Vale. ¿Y si usamos nosotros el terachinas? I'm not going until they find. O sea, habrá que demostrarles que no somos que no son ellos, que somos nosotros. I'm afraid I can't do. I'm not going to be able to until they find. Vale. No me puedo cecar en una idea. Tengo que mantener la mente abierta. ¿Vale? Y en esta mantener la mente abierta. This pig in uniform and his sidekicks are getting ready to kill the children in cold blood. Damn it. I have to do something. You can see bits of clothing caught on some stretches of wire, and even strands of hair. Even if I... De verdad que no sé. Ah, bueno, espera. No matter how hard I try, I don't think I would be... No, pero no quiero... Better not. Escúchame. They could be the perfect projectile, but these nails would end up shredding the rubber band on the slingshot. Besides, something tells me I'm not very good at using these things. I don't see any need to... It's useless. I'll never get these... No, pero limarlo. It's useless. Vale, vale. Why would I want to do something like that? O sea, que sí que serían un buen proyectil. There's no need to... They could be the perfect projectile, but these nails would end up shredding the rubber band on the slingshot. Besides, something tells me I'm not very good at using these things. Vale, pero podrías intentarlo. ¿Sabes, Michael? Bueno, pasa nada. How long were those before shooting up their time? Jesus, Michael, think of so... Sí, eso estamos haciendo, Michael, por favor. Me estás poniendo muy nerviosa. Michael. That would be suicide. Es que solo se me ocurre lo de los clavos. No doubt the acid could clean off the rust, but it would leave the nails practically... It doesn't seem... Vamos a echarle ácido. No digo que no lo merezcan. I'd rather not. Not even gallons of this acid can make the traces of blood and gut. Not even... The only thing I'd achieve by doing... I'm not going until they... I'm not going until they... A ver. Usarlo con su matamote que me persigan a mí. Con la garita. The only thing I'd achieve by doing that would be to use up all the acid. Ah, cajo. Espera, espera. ¿Los barrotes? How long was before they're... Jesus, my... The acid won't melt these... Use this here? How? Podemos prenderle fuego, algo que distraiga. Es que no tengo ni idea de cómo... A ver, bueno, espera. Vamos a ver. Ana, que no puede ser tan difícil, Marcy. Vamos a ver. A small military sentry box with no door, so narrow that the soldier on duty can hardly turn around inside. A ver, que hablemos con él otra vez. Algo se me ha escapado. You have to let me in. I
I need to get into the camp urgently. The camp will open when those brats confess to their crime, or when we find the murder weapon. Those two brats are gonna pay a very high price for their insolence. And now, get lost, rat. Those pigs are gonna kill the boys, and it'll be my fault. I'll be responsible for their deaths. I can't let that happen. I have to do something, and fast. But what? Vale, entonces tú te tiraste aquí un rato largo, Pepaco. Vale, eso quiere decir que no tengo tiempo. O sea, no van a morir. Vale, de acuerdo. Ay, Dios, menos mal. A ver, Ana, piensa. That wouldn't... Lo del proyectil molaba. Perfect projectile, but these nails would end up shredding the rubber band on the slingshot. Besides, I'd rather not do that. I can't use these two objects together. Hombre, podrías usarlo de... Bueno, da igual. Es que yo tengo muchas ideas, Michael, pero no me quieres entender. ¿No me entiendes? It's an ID, and I believe... Lo tienes que hacer muy rápido. ¿Me cago en la leche? No queréis estresarme más de lo que toca. ¿Qué pasa? Es divertido, ¿eh? Es divertido, era Marxianna de los nervios. ¡Qué bien! ¡Yupi! Venga, a ver. Que sí, que ya lo sé. Sí. Pero es que no sé qué hacer ahora mismo. This home already has an owner. The only thing I'd achieve by doing... Yo quería decirle al señor que su hijo estaba bien. Bueno. Y esto hemos dicho que no se podía hacer. Vale. A handful of tiny shards of brightly colored glass. The remains of the stained glass window. How long were those animals before... Sí, ya lo sé. El tiempo se agota. Dios. Me ha dicho Pepaco que no. Puedo tomármelo con calma, no I jodas. don't think I'd gain anything. Quieren encontrar el arma del crimen. Y yo tengo el arma del crimen. Entonces, ¿cómo hacemos para, yo qué sé? O sea, yo se lo metería aquí. Metería la mano por entre, ¿sabes? Entre los alambres. Sería ¡pa! Y metería ahí el tirachinas. Que no me salía la palabra porque soy así de tonta. Rifles against slingshots. Ay, Dios. Vale. No doubt the acid could clean off the rust. Hydrofluoric acid. According to Nurse Uma, Sustancia con la que hacen desaparecer los restos de los hematos. so it must be very strong and corrosive. Although, according to Nurse Uma, I don't want to be without it. Tengo una bolsa negra. ¿No puedo meter el tirachinas en la bolsa y lanzarlo por ahí? No puedo. A ver, Ana. Venga, piensa. Impossible. It's beyond... Y hemos dicho que no. How long will the before... Que sí, que ya lo sé, maldita sea. The acid won't... Ay, señor. ¿No puedo usar la palanca en ningún sitio? From the color of the seat and clean and although... I'm afraid I can't do that. La música de estrés la han hecho muy bien. What used to be a round subway sign is now 2 halves of a metal disc. It's useless. I doubt I'd accomplish anything using the... A ver. A rather large plywood crate. It used to hold some of the cleanup brigade's work tools. A rather old and dull pair of bolt cutters. Could that be why I couldn't open the padlock on that door? I'm afraid that in the condition they're in, I'll have to use them on softer materials if I want to accomplish anything. Vale.
¿Y si les acuso de algo? Ya, es verdad. Rod tiene que leerlo primero. El cauce seco. Es que no sé. Vale. A ver, solo podemos guardia de la puerta. Solo podemos manipular guardia de la puerta, barrera, alambre de espina y muro de la vergüenza. Pero no puedo llegar a ningún sitio desde donde pueda disparar. Puedo. Claro, es que es el problema del 2D, ¿eh? Que yo en realidad le estoy diciendo que suba aquí, pero interpreta que tiene que bajar aquí. Es el problema del 2D. A ver. Aquí todavía puedo estar, pero tampoco tengo nada que hacer. What was formerly the entrance to a subway stop is now a subway service suspended. I imagine the train tunnels were flooded. En la iglesia hemos visto que es que no queda nada que hacer, creo. Que sí. Sí, tienes que pensar algo para salvarles, Michael, hijo de puta. Pero piénsalo tú, no me líes a mí. Vale, a ver. Podemos usar tirachinas, yo que sé, con el árbol. ¿Podemos bajar? Venga, baja. Baja, anda, alma de cántaro. El padre Blake. Estupendo. His neck is broken. In his delirium, he must not have seen the rope I left tied around the tree. It must have fallen from the top when he was trying to get down here. But what the hell was he looking for here? He still has the same grimace of terror. La misma mueca de terror. What made him go mad? I don't care anymore. ¿Qué será de sus hijos? No son sus hijos. Pero podrían serlo. No son sus hijos, son los hijos de un tío que además era un topo. O sea, que delataba a la gente que estaba enferma para que se la llevaran las ambulancias, que son lugares de terror. Se los llevan al hospital este que acabamos de ver. O sea que... 3 horas te llevo a encontrar al cabrón ese. Bueno, al menos a mí me ha costado menos. Vale, pues entonces ya vamos en camino. ¿Qué es esto? Tarjeta de visita. ¡Onda! 24 Mammoths Wood. Vale. Lo ves. Pues no lo sé. Es tu cabeza, cariño. Que sí. Que es verdad que... Ya está. Bueno, pero no sé. Entonces, ¿es esto lo que tenemos que hacer? Vamos a Brexwood Oracle. Recoge todas las cosas, Michael. Es que no se ve mucho, no me extraña que te costara encontrarlo. No se ve nada, no se ve una mieja, se ve. Y el caso es que lo primero que he hecho al llegar ha sido bajar ahí sin querer, pero bueno. Vale, vamos a ver. Podemos ir a... ¿En qué calle estamos? Ah, pero necesitaré baterías para el puto bicho. ¿Qué hacemos con los niños? Es que nadie piensa en los niños. O sea, que seguimos... El problema principal sigue estando ahí. ¡Ah, cojones! Ya, pero vale, para el localizador necesitaremos el generador, supongo. Tendremos que recargarlo ahí. Vale. He confirmado que no estoy ciego porque has pasado 4 veces. No, o tú no estás ciego, yo estoy igual de cegata.
Se camufla perfecto con las piedras, totalmente. Es que además es la típica zona que piensas que no vas a hacer nada más ahí. Entonces tampoco te fijas tanto. Cosas como son. Vale, pero seguimos teniendo el mismo problema. Vamos a volver a bajar. Solo por si podemos, yo qué sé. Que sí, chaval, venga, deja las cositas ahí. Ahí vamos. Los ruiditos molan. I suppose the rain has been flooding the pit little by little. This water is so dark you can't even see the bottom. Esas aguas que nos gustan. The distance to the bottom is several yards. How the hell was this cesspit formed? Explosión o meteorito, yo lo tengo clarinete. Pero ya te digo, no. Que sí, que sí. Ay, Dios, que no se me olvida. Vale, es verdad, sí. Es cierto. Venga, sube. Ay, qué estrés, de verdad. Ay, qué estrés. Doesn't look like it. Best not to waste time trying to. I don't quite see how I can. Tírale los. Best not to waste time. If I can't put a stop to it, this is going to be the canvas where those uniformed bastards paint more of their macabre graffiti, and I'll be the one responsible. ¿Pero qué hacemos? Bueno, primero, Michael, eres un metepatas. Que lo sepas. A ver, no sé si es que me falta algo. Esto es para bajar el árbol otra vez, sí. Que igual ni siquiera es aquí. Que sí, que lo sé, tranquilo. Yo, es que lo que pasa es que no me deja ir, pero yo iría y cogería una ambulancia y entraría a la fuerza. Pues yo me entregaría. Sí. Ah, bueno, a mí misma también. A mí misma no me libraría. ¿Puedo disparar tirachinas desde aquí? Que sí, ya lo sé. Es que lo único que se me ocurre es encasquetarle el tirachinas a alguien. ¿Pero me va a dejar esto? O sea... No me va a dejar. Es que no me deja. Claro, y no me deja tampoco usarlo con la motocicleta. ¿Con qué? Con la garita. Con la garita tampoco. O sea, quiero... ¡Ah! Al padre Blake, coño. Al padre Blake en el puto... ¡Arf! Y por eso se ha suicidado. Y tenemos la coartada perfecta. ¡Claro! ¿Cómo no se me ha ocurrido antes? ¿Cómo no? Bueno, porque no conoce que estaba aquí el padre Blake. ¡Me cago en la leche! Con lo bien que se me da a mí echarle la culpa al resto, es que de verdad. ¿Nadie nos va a creer? Ah, él ha dejado los clavos también. Pues muy bien. Ah, no, igual que los clavos igual están aquí. ¡Ay, qué tonta! Además es que me has dado la pista, Pepaco. Porque ha sido en plan de, jajaja, ya has llegado hasta ahí. En plan de, está claro que está ahí la solución. Hola. I need to get into the camp. The camp will open or when those two brats are gone and now those pigs are gonna kill. I'll be responsible. I have to do. A ver, ¿qué les enseño? Espérate, no, porque en realidad. Before I go down, in case. Ah, pero yo solo quería mirarlo.
Ya te digo que he llegado a la conclusión fácil porque se me da bien echarle la culpa al resto. It's a shame that Reverend Blake was so well known around here. No one will believe this man was capable of taking the life of that soldier. It's just... No, esto no puedo. Vale. ¿Cómo hacemos esto? Que sí. Nadie va a creer que ha sido él. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pero estaba como una cabra. Pobrecito. Ya me sorprendió un vértigo que hilas muy fino. Gracias. Se intenta. Es que ya son muchas aventuras gráficas. A mí me sorprende, no estar quedándome más atascada. La verdad sea dicha. Me sorprende mucho. Es que por aquí no me va a dejar ir. Entonces, necesito recoger algo. A ver, el cristal era de... I'm afraid of what for? Cutting my hand. It took a lot to get it. A ver, Ana, si ya lo tienes. Lo malo es que a lo mejor encuentro la solución con relativa facilidad, pero luego, como el redondear, ¿sabes? El momento de, vale, ya está hecho y ahora qué, por qué, ¿sabes? Y eso ya me falta. Underneath the surface, no doubt that the remains. It's the corpse of Reverend Blake. ¿Podemos moverle la cabeza a este señor? ¿Podemos pintarle como si se hubiera pintado así rollo comando? Vamos a disolver esto. Vale. No podemos llevárnoslo. Necesitaríamos que alguien dijera que este tío estaba loco. A ver, vamos a hablar con este señor. A ver si encuentro a la hermana. Hermana, ¿estás por aquí, hermana del padre Blake? Pues no está. A damp, moldy business card. Beechwood, most of the text is too worn off to... They may be corroded and somewhat deformed, but who knows? Ya, pero es que no me vas a dejar pasar por aquí. Voy a volver a intentarlo, pero... No, I have to... Si ya lo hemos hecho. Ya lo hemos hecho. Y tú estás ahí, RQR, que no quieres decirles nada. Nos hemos encontrado el cuerpo del padre Blake. Lo que ha pasado es increíble. Luego te paso un clip. ¿What? Ya vi que habías hecho ayer en el otro programa también varios clips. Vale, Ana. Por Dios. Concéntrate. Tenemos al padre Blake aquí. No, pero no bajes, no bajes. Si solo te he dicho que mires. Ay, es muy pesado. Michael, tío. De verdad. It's the corpse of Reverend Blake. He has a broken neck. A ver, igual se suicidó porque... ¿Por qué, sabes? A ver, espera. ¿Podemos usar algo con la pared de tierra para que parezca...? The entire world has collapsed. Why would I care? It's the... Con su rollo de que... Que sí, ya lo sé.
Ahora mismo me siento lo más tonto del universo. Os lo puedo asegurar, ¿eh? Porque seguro que es facilísimo lo que hay que hacer. De hecho, puede que ya lo haya hecho y simplemente y no sé cómo hacerlo. Increíble, o sea, increíble esto. Muy increíble. ¿Qué hago? Tira al árbol. No puedo. ¿No quiere cortar el árbol? No quiere, bueno. Ah, pero están las piedras, espera. Baja, baja. Underneath the surface, there must be many more of these stone things I see sticking out of the water. No doubt they're the remains of a structure that sank here. Vale, pero aquí no tengo la palanca, que es lo que yo quiero usar todo el rato. Bueno. Es que cuando lo descubra me voy a querer morir. Es que sé que me voy a querer morir. I'm not going to be able to get them until they find. You have to let me. The camp or when we find the murder weapon. Those two brats are going to pay a. Es que necesito que vengan. Pero ¿cómo? ¿Tiro el árbol abajo? ¿Podemos tirar ácido? Es que no puedo hacer nada con el árbol tampoco. Tiene que ser con la pared de tierra. O tiene que ser con el padre Blake. Que sí, que ya lo sé. Sí lo sé. I suppose the rain has been flooding the pit little by little. This water is so dark you can't even see the bottom. Authorized vehicle pack. It's the ID, from what I can tell. The army can pump. No puedo creer. De verdad, o sea. It's the core. Inert and speechless. I found the perfect scapegoat. It's a shame that Reverend Blake was so well known around here. No one will believe this man was capable of taking the life of that soldier. Entonces, ¿qué? Use this. ¿Y no podemos modificar el rostro de alguna manera? The entire world is collapsed. Inert and speechless. ¿En serio? ¿En serio? ¿Le vamos a rajar? And those ruthless savages are about to kill them in cold blood. I have no other choice. God damn it! Had the visions again! Not now. I have to do this. I've got to do this. My head! You've got to stop this, Michael. I can't stand it anymore. This has Nosotros no somos Michael, que lo sepáis. You know I can't help it. Please, Michael. Please. Make it stop. Yes. That tiny cowardly demon. I remember. Digging its claws into your soul like a jagged piece of glass. Whispering in your ear that what you're doing is right. ¿Qué me estás contando? Pero tío, de verdad que no pensaba, o sea, he pensado, bueno, pues Dios mío. No me lo puedo creer, o sea, no me puedo creer esto. O sea, encima somos asesinos psicos, o sea. Pero tío, loco. Pero qué cosa más bruta. ¿Quién? ¿Con quién estás hablando, Michael, que no es Michael? Normal.
Yo también estoy un poco asustada de ti. Oh, Dios mío, tío. Oh, Dios mío, lo que acaba de pasar. There's no time for guilt. You gotta do... Damn it! I'm starting to sound like the hunter. Por favor. Vale, bueno, esto no lo vi venir. O sea, no lo vi venir. No lo vi... No. Pero espérate, que estamos súper sucios de sangre. I suppose the rain has been flooding this water. No deberíamos lavarnos. Es que estamos súper llenos de sangre. Te juro que no me lo he visto venir. O sea, puta locura, enano. You have to let those boys go. They're innocent. You've got the wrong people. What are you insinuating, rat? You better have a good reason for saying something like that, or we'll splatter your brains all over the wall of shame, and then use the kids for target practice. I know who the guilty party is. I know who committed the crime. And I know where he is. Hey, we've got to hear this. Start talking, rat. Okay. Here goes. I hope those pigs take the bait, because if they find out the truth, I'm a dead man. The murderer was a deranged man I met in the city a few hours ago. He told me he was desperate, tired of the humiliation and violence he had to face every day. He was como todo el determined to do mundo. something crazy. I didn't believe him at the time, but now I see that he wasn't kidding. After the attack, he committed suicide by jumping into the cesspit next to the camp road. You'll find him there. His face is unrecognizable from hitting the rocks and scraping against the rubble. But I'm sure you'll find the murder weapon next to his body. We'll check out your story and see if it holds up. Estoy flipándolo, ¿eh? Ostras, yo cuando empecé a jugar a esto no me esperaba esto. Pero ni de coño, vamos. What a mess. What the hell happened to his face? Meh, who cares? Pobre padre Blake. Y la hermana, tío. You can come in now, rat. Bueno, tengo que guardar ahora, ¿vale? O sea, no sé por qué, porque en realidad no tendría por qué, porque... No, da igual. Ah, mira, ¿habéis visto lo que me pasó? Con los nervios una de las veces grabé en un sitio extraño. A ver, Pepaco me pasa un clip. Vale, he cogido... El clip era para ver que había cogido el ácido, pero no lo he llegado a usar, ¿no? Vale. Estupendo. Sí, así soy. O sea, lo tenía. Mi mente, sí. O sea, pero es que de verdad que no pensaba... O sea, es que ha sido muy loco. Es que no pensaba, o sea... La psicópata que hay en mí debería dejarla salir más a menudo cuando estoy jugando aventuras gráficas, porque últimamente es bastante útil. ¡Vaya tela! Bueno, morfina. I brought the morphine for your husband, just as I promised. This woman in this house gave me the chills. Let's get this over with as soon as possible. So you've come for your money. Is that it, you rat? Sí, dame la puta pasta. I didn't ask for anything in return. No, you're right. Yeah, I guess you've earned it. That's what we agreed. I'm an honest woman. I think you have a very wrong impression of... A ver, la imagen que me ha dado usted, señora, tampoco... All right, thank you and good luck. I'm sure we'll be seeing each other around the camp. Wait, Michael, is there Espera, money no that me you voy. want? I have more money. I still have some savings. Those camp rats didn't manage to take it all. I'm sure we can figure something out. I don't understand. Yo My tampoco. husband is about to die. Without him, we'll be nobodies. Me and the kids. The soldiers don't even show us any respect anymore. Hace un rato irrumpieron aquí A para while ago, they llevárselos broke sin in ninguna here to take explicación. them away, with no explanation. And it didn't matter to them in the least whose children they were. But if you stay here, all that could change. I still have some contacts. I could arrange for you to become the new Camp Mo. You're not like the rest of those rats out there, Michael. You're one of us. We'd No be voy a ser important topo. again. We'd keep our privileges. No voy a Or do hacer you eso. wanna be just another beggar in this sewer? I can't lower myself to that.
I'd do anything. Pero si tú eres igual que el resto, querida. I don't doubt for a second that this woman would be capable of anything, like a cornered scorpion. I don't think that would be a good idea. It would be better for me to leave. Take good care of those boys. They're good kids. Yeah, get out of here, you disgusting rat. You're all alike. In this camp, all you rats are alike. I don't need you. I don't need any of you. You're just waiting to see us fall. ¿Pero qué dice, señora? Señora, por favor. Señora, mantenga la compostura, ¿eh? Señora. But you won't see me crawling around in the trash like you. A cornered scorpion, surrounded by flames that are closing in. I think it would be best not to speak to this woman ever again. She could be dangerous. Vale, no volvemos a hablar con Misa, de acuerdo, no vaya a ser que le dé. Hola chicos, ¿cómo estáis? Pobrecitos. Traumita, pobrecitos. Joder, qué bonitos. Ay. Llorar. Llorar está bien, chiquis. ¿A nadie le importa que lleve la camisa súper manchada de sangre? Don't pay any attention to what people say. You should only worry about taking care of each other. That's the only thing that matters now. Okay? I gotta get. Esto no será una fantasía, rollo sueño de resines de este señor. O sea, porque ya esto, que la gente pase olímpicamente de que tenga la ropa como la tengo. Bueno, vale, pues ya podemos pagar por estar con Rose, pero primero vamos a ir... Perdón, a hablar con Rod. Disculpad, ¿eh? Hola, Rod, cariñet, amor, ¿cómo estás? Espera que se coloque. Thank God you've come back. Colin is worse. His trances are getting longer and deeper. My wife and I are afraid the end is near. Please tell me that you've brought the medicine to cure his disease. Pues... wow. This man deserves to know the truth. I owe him that. I'm sorry, Rod. You have to see this. It's an army report. It says that the cure we were talking about doesn't Qué putada, exist. Lo siento. It never existed. No, but there has to be a cure. There has to be hope for us. The vultures are starting to gather around our trailer, waiting for the end so they can take my son's belongings. Pero tío, la gente. Colin himself can see them from the window of his room. Calm down, Rod. Don't tell me to calm down. No se lo pidas, Michael, es normal. You've come to sentence Colin to death, but that drug exists. It has to exist. Listen to me, Rod. I've done everything in my power to find the drug, but there is no such thing. Try to understand. There's no cure for the dissolved. The dissolved? Que no los llames así, claro. Es que de verdad, Michael, la delicadeza. Get out of our lives forever. Wait, Rod. I'm sorry, but you promised to help me. You promised to help me get my identity back. Help you? You've ruined our lives. Pobre Rod. Joder. Boy to death. Get out of here. Get out of here at once. Michael, I have to talk to you. ¿Perdón? I have a message. I have a message from her. My God. De Her. ¿Quién es Her? A message from her? Michael, please. She told me to talk to you. Where do you think you're going? Don't you dare go into that room. You're not welcome in this house anymore. But the boy, he called out to me by name. Colin's delirious. He doesn't even know who you Pues por eso es curioso, porque no me conoce y me llama por mi nombre. Michael, I have a message from her. It's very important. Damn you. Don't go near that door. Get out of this house. Listen, Michael. We have a gun in that room with 2 bullets. Whoa. Take it easy. It's all right, Rod. Calm down. I'm leaving. And as for you, vultures, drawn by the scent of death, I won't let you take anything. You hear me? Not a single thing. Que es un niño, cuántas cosas, un niño. When this is over, when he's gone, I'll make sure there's nothing left for you. Madre mía, Rod. Amor, te estás quedando un poco de la olla. Que lo entiendo y tienes razones para ello, pero...
Someone called out to me by name. I have to go in there and talk to the boy before it's too late. But how? Now I understand why this window hasn't been cleaned. Claro. It gives Rod and his family some privacy without raising suspicions about the boy's illness. Besides, that glass looks pretty thick. The boy's cries can't be heard from outside. Vamos a ver el cristal. If I hit this window, I'll shatter it. It's pretty quiet around here, and the sound of the breaking glass would alert everyone in the camp, including the soldiers. Y ya no tenemos nada con lo que amortiguar. I ¿O sí? prefer to hold on to it. I don't think I'd gain. He made it very clear. After his outburst, Rod, poor man. I'm afraid that this new world has finally gotten the better of him. Sí, sí que se ve. Lo dijimos el otro día también en el directo y me parece muy, muy curioso. Es que hay muchos detallitos en este juego. Está muy bien. He made it very clear. After his outburst, Rod is not going to let me back into his trailer. Amidst these flames, Colin's belongings are ceasing to exist. His clothes, his books, his toys, they're going up in smoke. Just like poor Rod's sanity. Se calcinan junto a la cordura del pobre Rod. Ay, señor, pobrecito. Even if there was something inside there that could interest me. Jeez, I'm buying... La hoguera está ardiendo. Frase del año. La hoguera está ardiendo. All the hopes and dreams. Bueno, pues vamos a hablar con este hombre. A ver. Lo primero que voy a intentar va a ser lo del generador. Ah, vaya. Bueno, venga, vamos a darles el dinero a estos hijos de puta. I brought money. Let me see Rose. Hey, this is a lot of dough, pal. ¿Por qué le das todo eso? More than enough. This'll get you into Rose's van for the rest of the night. All you can eat. Tío, ¿qué asco me dais? Personajes. But be careful with the merchandise. You know how it works. You break it, you buy it. Yeah, I get it. Sois lo peor del universo, los odio. O sea, es que... Sí, es que es muy tonto. ¿Por qué no preguntas? Es que de verdad... Es que... No. Que yo siempre digo que en un mundo posapocalíptico yo igual pediría otra cosa que no fuera dinero, pero bueno. You came back. Hello, Rose. Are you here to save me? Have you brought me my baby? They won't let me leave here to look for him. He's all I have left in the El world. bebé. I don't have anyone else. Will you help me? That's why you came back, isn't it? Or Sí, did you come cariñet. back for the other thing? Do you want me to take off my clothes and lie down on the mattress? No, cariñet. No, Rose, cariño, no. No. No, I don't want you to No, por favor. Tell me, Rose, why can't you leave here? It's because of them. They don't let me go any farther than that empty lot over there. They say I have to be ready in case a client comes. They only let me go see Rod and Colin in their trailer every once in a while. And why don't you run away? Those men are too scary, Mr. Sleepyhead. They yell at me and hit me if I don't do what they say. Sometimes they lock me in here in the dark for hours. And I'm afraid the soldiers will come back. They say they'll call them, and if I don't behave, they'll hurt me again. I'm so afraid of the dark. Aren't you? Colin is afraid of the dark too. Ostras. Before he got sick, he told me, and now they won't let me see him anymore. I like the light better. Do you like the lights in my room, Mr. Sí, la verdad es que es unas bombillas muy bonitas. ¿Sí? It's like it's Christmas every day, isn't it? But the one who scares me most is the hunter. Sí, He's the always ordering hunter. everyone around with a voice like an angry lion. He even gives orders to those men outside. He's like a horrible big dog about to bite you. I get the shivers every time he comes to visit me. But I like your voice very much, Mr. Sleepyhead. You sound like a knight in a fairy tale. And I'm Ay, your pobrecita. princess. ¿No quieres que se acueste cómoda? Madre mía, el egoísmo. Joder, Dani. Ya, la verdad es que sí. Pobrecita, si se quiere tumbar debería dejarla. Tienes toda la razón. You said you don't have anyone. ¿Dónde está tu Where's familia? your family? I don't know, Mr. Sleepyhead. The last time I saw Este them juego me está was when absorbiendo that great impresionante. wave came.
They said they were leaving, but that they'd come back to find me. And then they left me alone with my baby. They told me they'd only come back if I took good care of him. If I held him and rocked him to sleep, like in the picture on the wall. Did you see my baby and me in the picture, Mr. Sleepyhead? Pues no. But someone took him while I was asleep. You see, I had this dream while those soldiers were hurting me. Do you like to dream, Mr. Sleepyhead? It depends on the dream, Rose. I dream about my baby a lot, sleeping in his little cradle. And I also dream about my room in the house I used to live in before the Great Wave. The sun came in through the window every morning and lit up everything. Por favor, voy a llorar. The walls were going to catch fire. This room is darker. I don't like the dark. That's when they come and hurt me. And sometimes they lock me here in the dark to punish me if I don't do what they say. Have you brought me my baby, Mr. Sleepyhead? No, pero está en la hoguera. More disturbed than I thought. Sí. It looks like your mind hasn't been able to deal with all the pain of these last few months. A ver, Somebody needs to get her normal. out of here. No, Rose. I'm sorry. I haven't brought you here, baby. I'd like to talk to you, Rose. You told me you had a secret to tell me. I need to hear it. Yes, Mr. Sleepyhead. I know a secret about you. It's something very important, but I'm not going to tell you. Jolín, Rose. Why not? Because you haven't brought me my baby. I asked you to help me and you haven't done it. I want to hold my baby again and rock him to sleep. Aren't we friends anymore, Mr. Sleepyhead? Yes, of course we're still friends. But Rose, please. I need to know what it is. What is the secret? Okay, I'll give you a clue. It's a riddle. Okay. I have something of yours from before the Great Wave. It's the key for you to lock and unlock your chest of dreams. You sleepy bear. But I won't give it to you unless I can hold my baby again. The key to my chest of dreams. Hola, hola. I don't know what the devil she's talking about. Ya, tío, But if it's pobrecita. something De from verdad, before es the que es Great muy Wave, horrible. No doubt it could help me recover my past. Rose, I don't have time Es for horrible. games. Give me whatever you have, please. No, no. You have to Claro help que tienes me. que ayudarle, Michael, de verdad. O sea, Bring me my baby. I want to rock him to sleep again, like in the picture on the wall. Have you seen the picture of my baby and me? It was taken before the Great Wave. sabemos que va a ser un muñeco, I have ¿verdad? no one else. I Lo need my sabemos, baby. lo sabemos. Bring him to me. Y que va a estar entre las llamas. Bring him to me. Hey, pal, you can have a good time with our Minnie-Mouse, but don't mess up the merchandise. Don't make us come in there. You know how it works. You break it, you buy it. Podéis iros a la mierda. Y me sale de dentro. Goodbye, Rose. I should be going now. No. Cabrones. Please, will you help me? Dejad a Rose en paz. Will you bring me my baby? And will you bring me a cradle like this one in the picture? Lo intentaré, lo Be my knight in intentaré. shining armor. Bring me what I ask and I'll give you the answer. A key to unlock your chest of dreams. I'll try, Rose. I promise. Ay, Rose. It's a page torn out of a very old magazine. In her delirium, poor Rose thinks it's a photograph of her and her baby taken before the Great Wave. It's the pile of rags Rose is saving for her baby. When winter Ay, comes, my baby por will favor, de verdad que lloro, ¿eh? Joder. It would break Rose's heart to see me stealing her baby's clothes. I'm not going to do that to her. Vale, me parece bien. ¿Podemos ahorcar a los que hay en la puerta, por favor? ¿Sí? ¿Podemos? ¿Con las luces estas? Sería genial. Esto tiene un cajón de gato. O sea, por favor. There's makeup scattered at the foot of this mirror. I suppose those savages out there force Rose to put on makeup to make herself look older than she really is. ¿O no? Total. This is the poor girl's place of business. It was probably dragged here from one of those heaps of trash out there. Por favor, no. It's the pile of rags. When winter comes... Ciérrala, por favor. It's Rose, and she's waiting for me to bring her baby back. Al bosque con ellos, hombre. A eso sí que les deformaba yo la cara. How am I going to do it? Espérate, que creo que me he dejado algo.
Ah, las A string luces. of Christmas lights is the only source of light in this room. The reflections of the colors make this place seem even gloomier and more sordid. Pobrecita. Es que los quiero matar tan fuerte. They're not going to let me take them, even though it's just small change. So, Hijos de puta. You two are despicable. Gracias, díselo. Rose Dilo. told me about how you abused Dilo, a nene. prostitute. I think we'll have to teach that naughty little girl how to keep her mouth shut. No. Don't jump to conclusions, pal. Let me tell you how we found that chatty little rodent. Since you're so interested in her, it was about No sé si 4 quiero. months ago. She was naked and injured, and she could hardly move. A group of soldiers had gang raped her and left her for dead. They left her body wrapped in barbed wire from the camp fence. Crows would have picked her clean if we hadn't found her when we did. It's only thanks to us that she's still alive. Someone like Rose could never survive in the New World alone. You know that as well as we do. We're helping her. We protect her and we feed her. We actually keep her alive. The only thing we ask for in return is that she earn her keep. Serán. Sometimes she has a hard Es time que no tengo ni understanding, palabras. and we have to be a little more strict with her. That's all. And the fact is, the girls, well, not too bright. But for some jobs, that's almost a blessing. Pero qué cojones. What good Samaritans. Well, I wouldn't say that. But Me hacen decir muchas palabrotas estos personajes. La madre que... So this business is really just another one of the hunter's rackets? Hey, careful what you say. We're independent businessmen. The hunter just lets us operate in his territory. He gives us protection and sends us clients. In exchange Y le for a pagamos. percentage, of course. Fair's fair. Yeah, fair's fair. Of course. Sí, claro. Claro que I sí. just hope that someday those bastards find themselves face to face with some of that fairness they talk about, wherever it might come. Yo quiero matarles por la noche. Esto sí que quiero cuchillarles. Rose was talking to me Joder, about a pobre baby, Rose, her tío. son. Do you know where he is or how I can find him? That little mouse's mind is gone. I wouldn't pay much attention to what she says. Hey, as far as I know, her entire Pero no dicen family ratita, died in dicen great ratoncita, waves. ¿no? After the explosion, she wandered around in a daze for weeks. Little until she mouse? finally ran into a group of drunken soldiers who wanted to, you know, have some fun with her. When we found her, all she had left was that wrinkled old magazine clipping clutched in her hand. It's her pride and joy. Now she's got it stuck up on the wall of the van. And as far as the baby's concerned, probably not alive anymore. If it ever existed. Who knows what goes on in that nutcase's head? Encima. Encima. She doesn't have anyone. Encima llama la trastornada. Mira, mira, mira. 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 Her new family. We protect her and we feed her. We actually keep her alive. And you can bet your ass we will. As long as our little mouse still has Little that small mouse. fortune between her legs. I don't have anything else to discuss. No, por favor. O sea, vámonos. Come back anytime. Me están empezando ya a dar You arcadas. paid for her. The door to the van is open to you all night long. What exactly? Hey, pal. My partner and I don't kid around when... Extremely. You don't have to get nervous. De verdad, ¿eh? De verdad. A string of lights with every single one of its bulbs smashed. I'd say this is a present by the ghost of Christmas yet to come. ¿Y el berbiquí? ¿Y si le hago un agujero a la ventana? I don't see anything to drill a hole in here. At least nothing that can get me anything more than a sprained wrist. Vale. Igual no era la herramienta adecuada. Me acabo de quedar loquísima con la historia de Rose, ¿eh? I'm afraid I can't do that. Voy a necesitar un poco de tiempo para That's odd. recuperarme, Drum ¿eh? has a Porque... huge bullet hole on one side. Everything indicates that it was being used for target practice. ¿Podemos apagar la hoguera de alguna manera? They're not fireproof. I'd burn. Vale, pues entonces no. Todo esto son ya las 8. Igual deberíamos ir parando el directo, ¿o qué?
Que ya llevamos aquí buen ratito con la tontería. Okay, so we'll make a hole in one of these drums. Petróleo. Blah. This must be the poisonous concoction they serve as a beverage in the bar. The drum is already empty enough. I think I can now get rid of this old hand drill. I doubt I'll be Ya estamos deshaciéndonos de cosas. Bueno, venga, vale. With Ya its está. contents spilled all over the ground, the punctured drum doesn't seem so heavy anymore. Ajá, ya puedo subir. Vamos a subir. Hasta el cable eléctrico, ¿para qué? Pues la verdad que no lo tengo claro, pero bueno. Cortar el cable This is the eléctrico. only way I can think of to draw those thugs out of their den. Plac. What the hell is going on? Goodbye. Another power failure. Go figure. Nothing works in this damn camp. También es normal. Damn sewer is gonna be the end of us. Everything's okay. Calm down and shut your mouth. Venga, 10 minutos más solo, ¿vale? Get us some light in here. And you, come with me and take a look. It would be better if they didn't see me around here. Vámonos. Hey, look. The main cable is broken. Y nos hemos dejado la cizalla. I don't know. Qué lista que eres. Wind or a bird. Bunch of idiots. The cable's cut. This was sabotage. Yep. And here are the tools Sí, es que la verdad es que gloves and a pair of bolt cutters. está bien porque se han encontrado una excusa como para que te deshagas de los objetos. Está bien que se lo busquen. I haven't the faintest idea. What happened, Hank? Hey, Mike. Nothing in particular. It's nice to see you around here, dude. Some idiotic camp electrician wanted to practice on our place. We'll give him a fitting reward when we find him. You know, Su utileza tampoco es su fuerte. what brings you to these Pero bueno, está bien. Aún así me parece bien. business? Of course, Mike. You know, in these hard times, we all have to help each other. I'm sure we'll be able to make a deal. Una cosa os digo, ¿no debería vérsele entre las piernas la chaqueta al cazador? Pregunto. All right, dude. You told me you wanted to talk business. So, here we are. Shoot. The last time I was here, you told me that you could get anything. I need some batteries. Of course, Mike. Son pilas, ¿ves? That I like you. I know one of our kind when I see one. I want to help you. I really do. Ya, But you pero know, no. in today's world, everything has a price. Things have gotten very ugly. How much is it gonna cost me? Save your cash for those poor devils out there. I can see the future, dude. I can smell it and touch it. And that stupid paper will be worthless in a very, very short Estoy de acuerdo. Por una vez estoy de acuerdo con el cazador. Assets still worth anything in this new world. Petróleo, ¿no? Fuel. Bring me gasoline, Tranquilo. oil, kerosene, anything that can make a motor or generator run, dude. Ajá, vale. These are dark days. Y ahora ya no tenemos el berbiqui. Me cago en la leche. Want to bring it to them. You bring me the fuel, and the batteries are yours. It's obvious that I don't have anything like that on me. Pero tenemos una moto por ahí. This, dude. No fuel, no deal. But you're a smart guy. I'm Sí, sure you'll figure out some no te way to preocupes. make me happy. Aunque me caes como una patada tú también. I just talked to your men. Those maggots who are prostituting Rose. Your business dealings turn my stomach. Watch your mouth in my house, you damn prig. Because you're insulting me in front of my people. And this is not the first time. That poor girl is disturbed. She has the mind of a child. What you guys are doing isn't right. Do you want to talk about justice, dude? About that objective, impartial, blind lady with the scales? It's funny that you're the one bringing up that blindfolded. Furcia de ojos vendados. And wasn't it you who paid handsomely for some time alone with that little mouse? So, did you have a good time with her, Mike? And tell me, what are those bloodstains? ¡Hombre! Uno que se da cuenta. I suppose my informants are mistaken, and that blood is unrelated to the disappearance of a certain preacher in this city. Wow. Michael, did you treat him justly? Now, Tienes razón. do you think you are? Pero vamos, que podemos darte lecciones de moral porque ese personaje estaba muerto.
Oh, wait, there's an explanation for all that. Of course, there's an explanation. And it's very simple. You gotta do what Vamos a you acabar gotta siendo do. como este puto tío. But don't you worry, No. I see everything, but your secrets No. are secret. I like you, dude, because deep down, you and I are much more alike than you think. Our true nature is coming out in all its glory in this new world. You just need the courage to act on it. You're wrong. I'm not No. like you. No. I hope for your sake that you're the one who's wrong, dude. You're a predator. I can tell. Don't make the mistake of turning into a lamb, because you already know how that could turn out. And when it comes to Rose, let me tell you that she has every Pero right qué in the morro. world to defend herself. That's the magnificence of this new world. It's given us absolute freedom to assume our true role. Pero qué dices, hijo de... Rose, just like the rest of us, has to decide if she's a lion or a lamb. Ain't it grand? ¿Encontrar nuestro lugar? ¿En It's serio? only now that we're truly free to choose. But don't get me Es una wrong, versión extraña de the right to Negan. defend herself is hers, and hers alone. So be careful with the heroic gestures, Mike. You touch a single hair on the head of any of my men to defend that little mouse, and I'll rip your skin Mía, off mía, mía, one mía, mía. strip. Habla mucho que no te escucho. They're friends of mine. Got it? Yes. You've made yourself perfectly clear. You won't have to tell me again. That horrible music is drilling into my eardrums. Why do you always play the same song Cambiemos de over tema. and over again? El lado de cambiar You're de lucky tema. we're friends, Mike. Otherwise, I would have pounded your nose into your skull. That was my late father's favorite song. He was an apostle of the new world, a visionary. Apostle of the new world? That's right, Mike. An evangelist, a prophet. I hated that old bastard for years. As a boy, the beatings he gave me made me tremble at the sound of his voice, of his boots, of his belt. When I was Qué just bien. a kid, he forced us to live in the forest for days on end. Those were his survival classes, he said. I still have scars. Bueno, ni un personaje sin su We were all traumitas, ¿eh? delighted when they found the Madre remains of mía. his body burnt to a crisp in a car, clutching his flask of whiskey like a baby's bottle. It's only now I understand. Understand? Exacto, ¿el What qué? my father was trying to do. Que tu padre estaba de la His olla también. commitment to making us strong. He was a visionary. Claro, He sí, knew sí, that sí, sí. hard Uy, times claro, were sí. coming. Era He eso, que never él sabía que stopped venía el predicting. apocalipsis y dijo, And he prepared ¡Ey! us for them. Lo mejor de cada casa reunido, sí, sí. Y si había alguien que era lo mejor de cada casa, ya se encargó el post-apocalipsis este de... Madre mía. Was the work of God or the devil, Mike. I only know that one of them has been very good to me. My father's prophecy came true. Te lo estás inventando. Has put all of us in our rightful Inventing. I haven't the slightest doubt. I should be going now. Okay, Mike, whatever you say. Sí, ya. Get me fuel and you'll have your batteries. ¿Qué nos da tiempo de hacer en 5 minutos? Vamos a llevarnos la cinta adhesiva. Hasta luego, cocodrilos. Why would I want to do something like that? Vale. Seguimos sin tener luz. Ah, mira, ahora tenemos esto, pero... Christmas lights. An abstract concept for another time. Vale, las pilas entonces nos los va a conseguir Mike. Y nosotros tenemos que... Uy, Mike somos nosotros. Y... Clean and well maintained. This bike is without a... Although... Si quisiera yo abrirle un agujerico al depósito de la motocicleta, con unos clavitos así pim pim podría hacerlo. Would I gain anything by puncturing No, las ruedas no. this motorcycle? El depósito. I don't think so. Prolonged contact with these animals would be detrimental. Me parece bien. Nos vamos a encontrar con la mujer del predicador Blake y... Bueno, en fin. ¿No tenemos nada que se pueda quemar? What for? This plastic bag is designed to hold the remains. A roll of sticky electrical tape that's almost used up.
Tenemos cinta adhesiva y una dirección. Y una caja. Necesitamos el Google Maps para llegar hasta la dirección. Seguimos sin luz para la alcantarilla. Me vendría bien, ¿sabéis en lo que estoy pensando, no? Que me vendría muy bien una patata para hacer un GLaDOS. Esta pantalla, tío. Seguro que patatas sigue habiendo. If, as the hunter says, fuel is the currency of the new world, there's a real fortune stored here. I'm not surprised that the army has this place hidden and camouflaged. Claro, la habitación está oscura y no tenemos luz, entonces. Querida Uma. Better not. Going down. I see a yellow bucket in here with medical waste, with a handful of what seem to be tests for detecting the dissolved. I'm not going to unmistakable. ¿Y si los metemos aquí? I don't see where I could put this. Ya, también es verdad. Bueno, vamos a hablar con Uma y lo dejamos ya, ¿vale? Porque no puedo tenernos aquí todo el puto día. Hello, Uma. Tell me everything you know about the dissolved, Uma. These people suffer the most excruciating. The first symptoms are mareos y desvanecimientos. Es que me recuerda también mucho a los síntomas de... Te pongas triste, que volveremos, Pepaco, ya lo sabes. Que me recuerda mucho a algunos de los síntomas precisamente del envenenamiento por radiación. Full chantaje emocional. Eso no vale. No menciones el nombre de Rose en vano. Eso no vale. Pobrecita Rose, sabes que te quiero, pero tengo que reposar todo esto. One by one. It's also why people who, and it's also the reason for the existence of the. Could you? This medical center was built just after the. That was when the authorities. They told us the building. I left. Vale, esto ya lo hemos oído. Yes. At first we treated. There was everything. And then what? Things started to go, and then we. And that was when. Yeah. Then they sealed off the building. We doctored. It's for now. And then simply. Then we. That's all we. Chica, no tienes por ahí. Uma. Hay mucho que digerir, es normal. No, sobre todo es eso, que ya llevamos... Que ya llevamos con la tontería un ratito, de que se pasa volando, porque esto es un juegazo. Y... Es un juegazo y es que se come el tiempo impresionante, pero es que he visto la hora y es como de, hola, que son las 8:15, hola. Así que nada, mira, nos vamos a quedar aquí. Os voy a dar las gracias por estar una tarde aquí y encima siendo sábado, que seguro que teníais otras cosas que hacer. Así que nada, muchas gracias por estar aquí un día más. Os recuerdo que todavía os queda algo de tiempo para jugar al Blasphemous y que podéis comentarlo en nuestro canal de Discord. La semana que viene tenemos directo para hablar del juego, ¿vale? Que yo creo que voy a ser la única que no se lo haya acabado porque, bueno, entre el Dead Synchronicity y lo mala que soy al Blasphemous, pero bueno, yo lo voy a intentar. Si lo habéis jugado, contádnos ahí. Y, por supuesto, ya sabéis, para todo lo que queráis, estamos en Twitter, estamos en YouTube, estamos en iVoox y en Spotify. Gracias a ti por el ratito también, Pepaco. Y nada, nos vemos pronto. Muchas gracias. Un besote.